So, Lesson 2 is the analysis of plane trusses. So, dito mag-a-analyze tayo ng simple truss using the method of joints and method of section. And then yung graphical, yung Maxwell diagram. No? And siguro hanggang Maxwell na lang tayo muna. Tapos next meeting natin yung compound and complex. And yung tawag dito, compound complex and the space truss para isang meeting din natin yun. Mahirap namang isiksik sa isang meeting lang lahat. Okay, analysis of simple truss. The analysis of trusses is usually based on the following simplifying assumptions. The centroidal axis of each member coincides with the line connecting the centers of the adjacent member, and the members only carry axial force. No? So, yun yung sinabi ko kanina na kahit yan ay naka-gusset plate pa, no? Kung ito yung member na to, at ito yung member na to, sila ay magmi-meet pa rin at a common joint, no? Ayan. Diyan pa rin sila magmi-meet sa joint na yan. And dapat daw, axial lang yung masasolve natin. So meaning, dapat ang sinasolve natin dito either compression siya or tension. Yun lang. Wala na. All members are connected only at the ends by frictionless hinge in plane trusses, no? So, lahat ng mga to, itong mga to, yung pinag-drawing natin kanina, ito, yung mga joints natin na yan, mga smooth, frictionless hinge lang yan siya, no? And, sinasabi niya dito, the all loads and support reaction are applied only at the joints, no? So, pag naglalagay ka ng loads, dapat sa joint lang like this one. And kapag sa reaction, dun ka lang rin sa joint paglalagay ng reaction. So, ibig sabihin, pwede kang maglagay ng reaction dito as long as yung reaction mo ay nandun sa joint. Huwag kang maglagay ng reaction dun sa pagitan. No? Hindi siya pwede sa assumption natin. The reason for making these assumptions is to obtain an ideal truss, a truss whose members are subjected only to axial forces. Primary forces, ito yung mga axial forces determined from the analysis of an ideal truss. Ito yung either compression or tension, yung sinasabi ko kanina na primary forces or primary stresses. The secondary forces naman, deviations from the idealized forces, ito yung shear and bending. Ito naman yung secondary forces wherein hindi natin siya kinukonsider. Our focus will be on primary forces lang. Okay, so the first one is the method of joints or the joint method. Sa method of joints, the axial forces and the members of a statically determinate truss are determined by considering the equilibrium of its joints. Tensile axial member force is indicated by the joints with an arrow pulling away from the joint. So, kung ito yung pinagkaiba nung nasa joint at saka sa member tayo ha. Kung mapapansin natin, ito yung member. Yan yung member. Pag sinabi nating tension, it's away from the member. Hinihila niya nga yung member eh. So, yung tendency, yung member natin ay mag-elongate kasi this is tensile. Hinihila, binabatak palayo. Pero pagdating sa joint, sinasabi niya doon, if this is joint A and siya ay tension, it is away. Pero bakit ito papunta sa joint? No? So, ang iisipin mo kasi doon, okay. So, this is the joint. Ito ay away from the member, pero siya sa joint ay papunta sa member. No? Hindi po yon. Kasi, pinutol po natin siya. Kung ito yung joint, some part of the member ay, kumbaga, nasa 0.00 something. Nandun pa rin yung karugtong ng member na yon. Ito yun eh. Yan yung karugtong ng tension na yan. Ito yung joint. No? So, etong dalawang to, pag nagsalubong, sila ay magko-compensate. And magkakaroon tayo ng equilibrium kasi opposite sila. No? So, pag pinag-uusapan natin yung member, this is the member. Ito yung tension. Pero pag sa joint, it is away from the joint, yun yung tension. No? Pareho siya. Pag sa member, away from the cutting section, and dun sa joint, away din siya. Compressive axial member force is indicated by an arrow pushing toward the joint. So, kapag compressive naman siya, toward the joint naman siya. So, ito.
yan ay compressive. Pero pagdating dun sa joint, siya ay ganon, no? Papunta siya dun sa joint. Yun ay compression. Kaya nakikita nyo dun sa may summary, no? Dun sa dinagdag kong, hindi ko ba dinagdag atin sample na yan? No? Pero dun sa may parang nagbigay ako ng nun, no? Yung summary, ito yun. Yung ginagamit natin dun, halimbawa, ito yung member. Ito sa kabila. For the summary, ito yung ginagamit natin eh. Halimbawa, ito yan. Yung member na yan. And, mo siya, gagawin mo siyang tension. Ganito yung gawa natin doon eh. Yan. Away and away from the joint. This is tension. No? So, dito, kumbaga, hinide na natin yung sa member. Pero kung i-expose natin yung member, ito po yung tension pagdating po doon sa member. So, ang pinag-uusapan natin dito is the joint. So, if this is the joint, if it is away from the joint, that is tension. If this is the joint and it is towards the joint, that is compression. So, for this example, we are asked to solve for the stresses of the members of the truss shown using the method of joints. Hindi ko muna to ipapakita ko kung paano naging ganito yung reactions para for the for the sake of the discussion. Okay. So, we have here, actually, ang given lang talaga dito ay ito. Ito lang talaga yung given dyan. No? Yan lang. So, we have here the hinge. And we have here the roller. And we have here the load of 500 Newton. This is joint B, this is A, and this is C. The angle here is 45 degrees, and this is 2 meters, and this is 2 meters. Okay. So, ang gagawin natin dito is to compute for the reactions, no? So, RA, and we have the reaction at C. Now, so this is the AY, this is the CY, and this is the AX. So, in solving for the reaction, hindi niya na pinakita dito eh. Nagkaroon na siya agad ng reaction. We are going to summate forces horizontal is equal to 0, taking the direction to the right is positive. So, we have here 500 directed to the right, so it's positive. And we assume that AX is directed to the right, so that's AX is equal to 0. So, lumalabas dito, ang AX natin ay negative 500 Newton. So, it only means, no, na siya ay 500 Newton. Ang negative, ibig sabihin mali yung assumption mo. Kasi sabi ko nga, di ba, okay ra mag-assume, pero dili mag-expect. Nag-assume tayo na yung AX natin is directed to the right. Wherein, nung lumabas sa computation, negative siya, ibig sabihin, hindi siya directed to the right. It is directed to the left. So, that's why it is directed to the left here. And, if we are going to summate moment at point A is equal to 0, taking the clockwise direction as positive, dito tayo magmo-moment. So, we have here, this 500 will rotate clockwise. So, we have 500. The distance here is 2. That's the perpendicular distance. And the CY here is counterclockwise. So, minus CY multiplied by 2 is equal to 0. So, computing for the CY is equal to 500 Newton. And it's positive, no? CY is upward. Okay. And if we are going to summate forces vertical is equal to 0. So, sino yung mga vertical forces? Si AY lang at saka si CY. In-assume natin siya parehong upward, no? And we have here, bakit A ito? This is CY. Is equal to 0. So, ang AY natin is unknown, and yung CY natin is 500 is equal to 0. So, yung lumalabas dito na yung AY is equal to negative 500 Newton. So, since negative siya, ay mali yung assumption natin. Hindi siya upward, siya ay downward. So, AY is 500 Newton downward. Ito yon, no? So, that's why yung AX is to the left and yung AY is downward. Yun yung dahilan. No? Hindi na yan siya pinakita. Kasi, in-assume na ng problem na to na kayang-kaya nyo na siyang gawin. Kasi simula pa dun sa statics ay nagaganito na kayo. Okay, so mag-joint method na tayo ngayon. Lipat lang ako. Sorry.
So, ito na yung mga nakuha natin. Nasama na to sa screenshot. Huwag nyo lang itong email yung mga pula-pula na yan. Magsisimula tayo. We can start at A, we can start at C, we can start at B. Kahit saan pwede tayo mag-start. Basta ang ano natin dito, ang titingnan natin, una natin titingnan, dapat dalawa lang yung ano natin. Pag nag-start tayo sa C, ang ano natin ay si BC at saka si AC. Dalawa lang. Pag nag-start tayo dito, dalawa lang din. Si AC at saka si AB. Pag dito tayo, dalawa lang din. So, kahit saan, pwede natin makuha yung mga sagot. Kasi pag medyo madami na yung members ng Trusses, doon tayo nagkakaroon ng problema kung saan tayo mag-uumpisa. No? Kasi kung ganito, let's say ganyan. Pag nag-start ka dito, it's okay. Kasi ang unknown mo ay ito at ito. Pero, ang kasunod mo saan? Pag lumipat ka sa joint na to, ilan yung unknown dyan? Ang ano natin dyan, tatlo. Ito, at ito. Oh, that is indeterminate na siya. Kasi ang equation natin, dalawa lang. So, ang option natin ay dito muna tayo sa joint na to. Bakit? Kasi nasolve mo na to, ito, at ito na lang yung unknown. So, dalawa lang yung unknown, hindi masosolve mo na. Ngayon, nung nasolve mo na to at saka to, paglipat natin dito, dalawa na lang yung unknown. Ito na lang at saka to. Palagi doon tayo sa dalawang unknown lang. Pag nag-joint method tayo. Okay? So, start ako kay A. Kanya-kanyang trip lang naman to. So, at joint A. At joint A, we have AX 500 Newton. We have AY downward, that's 500 Newton also. Ito ay, kumbaga, kung hindi mo na siya gamitan ng common sense, common sight na lang, no? So, ito pababa ay, of course, lalabanan niya ng pataas. Ito pa kaliwa ay lalabanan siya ng pakanan, no? So, this is the member AC. This is for the member AB. Ngayon, if we are going to summate forces, if we are going to summate forces horizontally is equal to 0, taking the direction to the right as positive, then we have AC directed to the right as positive, si 500 pakaliwa, so minus 500. And that is equal to 0. So AC is equal to 500 Newton, positive. Since positive yung lumabas na sagot, ang tanong, ano yung assumption natin? Ang assumption natin, AC is away from point A. Since it is away and positive yung lumabas, o tama yung assumption natin. Ibig sabihin, pag away, that is tension. Pero kapag nag-negative yung sagot na to, and this is away, mali lang yung assumption. Hindi siya tension, compression siya. Ganun lang naman siya. Walang mali sa assumption. Sabi nga, palagi, tandaan, kira mag-assume pero dili mag-expect, di ba? Huwag mong i-expect na yung assumption mo, yun yung magiging sagot talaga. Mako-confirm pa rin yan siya sa solution. Okay. So, for the vertical forces naman, we have the AB pataas, so that's positive. Si 500 pababa, that's negative, is equal to 0. Computing for the AB, we have 500 Newton, positive. So, since positive yung lumabas na sagot, ay yung assumption natin dito, yung AB is away from this joint A, no? Yung joint A. Since away siya, ibig sabihin, ang assumption mo dyan, tension. Since lumabas na sagot ay positive, ay di tama yung assumption mo. Tension na siya. Okay. So, lipat tayo ng joint B. Kung lilipat tayo ng joint B, so at joint B. Pangit na nasulat. Yan. So, at joint B, makikita natin dito na meron tayong member na to. Ito. Tapos, we have the load of 500 here. Pero, kung ito si B, ang pangalan ng member na to ay si BA. Ang pangalan nito ay si BC. Pero nga, si BA ay si AB, iisa lang, no? Kasi nga kung ito yung member natin, member AB natin, lumabas dito sa computation natin, tension 500. So we have here
500 tension. Ibig sabihin dito, di 500 tension din yan. No? Kasi equal yan siya. No? They are collinear and equal. So, kung 500 ito, and this is tension, ibig sabihin dito, this is also tension na 500. Galing dito sa previous computation natin for the member AB. Okay? Ngayon, i-assume natin si BC. So, pwede mo siyang i-assume na compression, pwede rin yung tension. Pero this is compression. Bakit compression ng assumption dito? Compression yung assumption ko kasi base dito, kung makikita natin, dito kay member BC, ito kasi yung load natin, hinila pa kanan. Since hinila pa kanan, ang tendency, ito ay magbe-bend, no? Magbe-bend pa kanan. So since magbe-bend siya pa kanan, ay ito, yung member na to, itutulak niya, no? That's compression, no? Hindi yung joint yung pinag-uusapan dito, ha? Yung member, na malilito kayo dun sa ginamit ko sila. Kung itong member na to, ay itutulak niya yan, no? That's compression. Pero kahit wala namang hindi mo na maisip yung ganong case, makikita pa rin naman natin sa solution natin. So, for the angle, since this is 45, this is also 45. So, this angle here is 45 degrees. So, sino to? This is BC. Ngayon si BC ay magkakaroon ng components. Ang component ni BC is this, since it is directed to quadrant 2, no? So, meron siyang BCX. Tapos, meron siyang upward na BCY, no? And if we are going to summate forces horizontal is equal to 0, taking the direction to the right as positive, sino yung mga X? So, yung mga X dito, no? Ito yung natin. Ito yung titingnan natin. If I am going to summate forces vertical, sino yung mga vertical forces natin? Ito yung 500, no? At saka yung si BCY. Masusolve ko si BC doon. Pag nag-horizontal ako, masusolve ko din siya. So, since dalawang equation natin at yung isang equation na kaya nang mag-solve, edi gagamitin natin yung isa pang check, no? So, we have here BCX pakaliwa, no? So, that's negative BCX. Si 500 pa kanan, so that's 500 is equal to 0. So, ano si BCX? Si BCX is opposite, no? As you can see, this is opposite of the 45 degrees. So, from the SOHCAHTOA, the opposite is sine. So, we have negative BC sine 45 plus 500 is equal to 0. Ayan. So, pwede nyo kung sabayan sa calculator. So, we have negative, si BC ay pwede natin palitan ng X, times sine 45 plus 500 is equal to 0. Shift, solve, equals syntax error. Ang galing. Saan yung syntax error natin? Plus 500 sine 45. Ay, naka-complex ako. Wait lang. Shift mode. Take 2. Negative x times sine 45 plus 500 is equal to 0. Shift solve equals 707.11, no? So, sa module ninyo, 707 yung nakalagay din. So, we have BC is equal to 707.11. Unit natin is Newton. So, lumalabas sa computation natin positive. So, since positive, ay tama yung assumption. Nakikita niyo yung arrow? Yung arrow nito sa assumption natin is directed towards point B. So, since papunta siya sa B, this is compression. Since positive yung lumabas, ay di tama. Tama yung assumption mo, compression nga siya. Okay. Dito na lang siguro, wait lang. Kailangan nating i-check.
No? Gagamitin natin yung isang equation para ma-check yung sagot natin. Pero kung confident ka na, okay lang naman na hindi na. So, to check, the summation of forces vertical is equal to 0, taking the upward direction as positive. Sino yung mga vertical forces natin? We have the BCY upward. BCY, ito yun, no? That's upward. And we have the 500 downward. So we have minus 500 is equal to 0. And the BCY, makikita natin dito that this is adjacent. Since adjacent siya, that's cosine. So we have here BC cosine 45 minus 500 is equal to 0. So, computing for this, but BC rather is computed as 707. So, checking na lang kasi itong ginagawa natin. So, substitute natin. 707.11 cosine 45 minus 500 is equal to 0. I-check natin kung 0 nga ba talaga siya. So, we have here 707.11 cosine 45 minus 500 is equal to 0. Shift solve equals variable error. Ang sabi niya. Ay, wala nga pala akong isosolve. Sorry. Hanggang dun lang dapat tapos sa yan. Equals, ayan. Kung dadalhin natin siya sa 0, ayan, 0.002. Maliit na yun masyado. Approximately 0. No? 0 is equal to 0. Check. Ano yung hindi nagpa-0 dito? Yung decimal. Kasi nag-round off tayo dyan, no? Kung gagamitin natin mas mahaba doon, hindi 0 yan. Sakto-sakto. Okay. So, kompleto na. Meron na tayong AB. Meron na tayong AC. May BC na tayo. Kompleto na tayo. No? So, ang AC natin is this. No? So, this is our answer for AC. This is for AB. And this is for BC. And kung mag-check pa rin tayo, grabe ka sigurista, no? Mag-check ka pa rin dito, o pwede, mag-joint ka dyan, at joint C. So, at joint C. At joint C, kung mag-joint C ka, yan. Ito si 500 upward. Yan, 500 upward. At ito si 45 degrees. Ito si member BC. Si member BC, compression. Compression, 707.11. Since compression siya, ito yun. It will be towards this point. Ito malaki na yun. Yan. Compression kasi. So, that's 707.11. And, para dito sa BC, so AC rather, AC tension 500. Since tension 500, edi away yan siya. Ito naman si 500. Yan. Kung i-check natin siya, no? I-check natin siya, summation of forces vertical is equal to 0, summation of forces horizontal is equal to 0. 707 na naka-angle 45, 500 ito, 500 yun. Ito lang rin yun eh, no? Na inikot, no? Ibig sabihin, magsi-0 yun. 0 ka sa horizontal, 0 ka sa vertical, no? Ayan. Next na pag-uusapan natin, wait lang. Do you have any questions on the joint method? Wala po, sir. Wala, okay. Diretso tayo. Zero force member. Ano naman to? Sir, excuse me, sir. Yes po. Sir, may tanong po, sir, sa method of section. Ay, Sa joint method po pala, sir. I mean, methods of joint, sir. oh, yes. Ano tanong? Pag sa unsymmetrical truss, sir, pwede po ba magsimula sa... Yes, sir. Simula ka, sir, sa left side. Tapos pagdating po sa... Pwede. Yes, sir. Kahit saan po tayo. Tapos, sir, anong nangyari? tapos, sir, hindi, sir. Hindi Tapos pagdating, sir, sa king post members, sir, hindi, sir, mag-i-stop ka, sir, sa king post. Tapos, sir, lilipat ka po ng right side. Oh. Papunta naman ng king post. Tapos, sa lubungan.
So, galing ka, Abay ito ng king ito, post po. kunwari ito ha. Yan. So, ang ginawa mo ay unsymmetrical to ha. Kasi pag symmetrical, Yes, sir. pag-usapan muna natin yung symmetrical. Drawing lang natin. Ayan. So, symmetrical, kunwari. Pag symmetrical kasi, pag nag-solve ka, joint method, pag na-solve mo to, equal yan doon. Yun yung symmetrical, kung sino yung kasalamin. Pag Yes, sir. na-solve mo to, equal yan dito. And of course, this one is equal to this one. And this one, equal doon. Ito, equal siya dito. Ito, equal doon. Siya, equal doon. Ito, equal dito. And itong vertical na to, equal sa vertical na yon. And itong diagonal, equal sa diagonal. And matitira, ito na lang. Yung equal siya sa sarili niya. No? So, ang ginawa mo, nag-solve ka from left to right, tapos nag-solve ka from right to left, tapos magsasalubong sila dito sa king post. Yun ba yun? Yes, sir. For unsymmetrical po. Oo. Tapos ano nangyari? Ang checking niya, sir, para malaman po na okay yung solving, sir. Ay, nag-zero, sir, yung last joint. Yung last joint. yes, sir. Halimbawa, Last point, sir. halimbawa, Bit na po. nag-solve ka dyan sa joint, nag-solve ka dito, solve ka dyan, nag-solve ka dyan, nag-solve ka dito, nakuha mo to, tapos nakuha mo na to, nakuha mo yan, ito, nakuha mo na rin to, nakuha mo na rin to. Pagdating sa joint na to, makukuha mo to at saka ito. Tama ba? No? Galing ka Yes, naman sir. sa kabila, Yes, sir. galing kang kabila. Nag-solve ka dyan, ito, nakuha mo na. Lumipat ka Yes, dito, sir. nakuha mo to, at saka nakuha mo to. Lumipat ka dyan, ito naman yung nakuha mo. Lumipat ka dito, ito yung naman nakuha mo. And then lumipat ka dyan, itong dalawa naman yung nakuha mo. Ang tanong mo, saan ka mag-check kung tama ba yung solution mo? Dalawa. Either sa joint na to o sa joint na yan. Ang kailangan, sir, mag-zero, sir. Oo. Mag-summate, di ba, kung nandito ka na sa joint na to, mag-summate ka ng forces horizontal, dapat 0 yan. Summate ka ng forces vertical, dapat 0 yan. No? Okay po, sir. Pati dito. Thank you, sir. Pero mas okay na mag-check ka sa taas. Kasi ito lang yung involve, oh. 3 lang. E pag dito ka, ang dami niyan. Sa 2, Yes, sir. 4. Sa taas, sir. So, pero kung gusto mo naman, wala namang plus points, exhibition ka lang, no? Na, kagaling naman ito dito. Talaga siya nag-check, kadaming member. No? Okay lang naman yun. Sa taas po, sir, yung taas ginawa yan. ko, sir. May ibang question pa ba sa joint method? No? So, ang pinagkaiba ng symmetrical sa unsymmetrical, no? Halimbawa, ito, 2 kilonewton, 2 kilonewton din to. Ito ay 5, ito ay 5. Ang sinasabi niya lang dito na kung ano dapat yung load mo sa kabila, ayun din yung load mo sa kabila, no? Para maging symmetrical. And lalabas dito sa computation. Pero, kumbaga, hindi mo babasihan yung total ha. Kasi kung babasihan mo yung total, pagpalitin mo to, gawin mo tong 5, gawin mo tong 2. Pero pag computein mo yan, baka affected yung yung reaction. Pag symmetrical po yan, ito yung tinutukoy niyan. Ito at ito, yung magkatimbang, sila yung equal. Tapos mayayari, ito, no? Ito yung RA. Kunwari joint A to. Kunwari ito joint J. At si RJ, equal to. No? Symmetrical yon. Pag sa unsymmetrical, halimbawa, ito ay 2. Sa kabila, yan ay 4. So, dito ay 5. Yan ay 5. Sorry. Halimbawa dito, 5 din yan. Ito ay 10. Pero ang lalabas niyan, ito kasi at ito ay hindi na siya equal. So, hindi na rin equal yung reaction natin dito at dito. So, unsymmetrical yon. Pag sa symmetrical, just solve the half, no? Just solve the half ng truss. Hindi mo na kailangan isolve yung kabila kasi symmetrical naman. Pero pag unsymmetrical, you have to solve everything. Any other questions? May tanong pa ba sa joint method? Or shall we proceed na sa section? Magkakat lang ako ng recording.